Past continuous tense waxaa loo qaybiyaa aan dhahnay sentenceska ama jumlooyinka laba loo qaybiyaa simple sentence iyo compound sentence. Simple sentence marka la isticmaala maxaa qaabkee loo isticmaalaa? A simple sentence has one subject and one verb. Simple sentence waxay leedahay hal ficil sameeye iyo hal ficil bay leedahay. Ujeedadu waxay tahay loo isticmaalo to show an action in ficil la muujiyo that was happening dhacay at a particular moment waqti gaar ah. At a particular moment waqti gaar ah in the past oo la soo dhaafay. Xilli la soo dhaafay ayuu dhacay. Example tusaale ahaan I was reading waxaan akhrinayay at 8 p.m. marka la marayay 8 fiidnimo markii la marayay cashar baan akhrinayay. She was cooking dinner. Shay karinaysa. So waxa ujeedaa labadan ficil mid walba wuxuu dhacayay xilli la soo dhaafay ayuu dhacay. They were playing waxay ku cayaarayeen outside banaanka ay ku cayaarayeen. No interruption here. Wax dhexgal ama jiro. Just an action in progress. Kaliya waxa meeshan ku jira ficil dhacayay. An action ficil in progress dhacayay. Ficil dhacayay ayaa meesha ka muuqda. Compound sentence marka la yiraahdo iyada maxay tahay? Compound sentence jumlada lagu magacaabo compound sentence ka. Compound sentence examples using iyadoo la isticmaalayo past continuous plus connectors. Past continuous ficilkii ahaa plus lagu daray connectors xiriiriyayaal. Xiriiriyayaashu waa when iyo while iyo as iyo but. Kuwaas waxaa lagu magacaabaa connectors xiriiriyayaal. Using isticmaalida when marka la isticmaalayo ficilka dhacay muxuu noqonayaa interrupted action. Ficil dhexda looga soo dhacay. Ficil la kala jaray. Interruption baa dhacay macnaheedu. Ficilkii waa la kala gooyay. Ficilkii hore socday mid kala dhexda ka soo galay. Waxbaa dhacay wax kala imaada. Okay. So sheekadii socotay wixii soo dhex galay aan aragno. Markii aad rabtid sheeko ku socotay oo laga dhex galay soo wixii dhexgalka sameeyay iyagu hal mar bay dhacayaan bas ma sii soconayaan laakiin shaygan hore kuugu soo socday aan aragno marka one long action hal ficil oo dheer oo past continuous ah and one short action iyo ficil gaaban oo simple past ah macnaheedu warkaas fiican faham one long action maxaa laga wadaa ficil dheer oo soconaya waqti qaadanaya daqiiqado qaadanaya maalmo qaadanaya saacado qaadanaya that's one long action. One long action wixiiba ah past continuous waa. One short action simple past waa loo isticmaalaya. Structure wuxuu noqonayaa past continuous plus when plus simple past. Iska fiiri mararka qaar waa la isdaba mari karaa waa la isdhaafi karaa oo past continuous ka when ta ayuu raaci karaa when plus past continuous plus simple past waa la dhihi karaa waa arki doonaa. Examples tusaalooyin I was studying waxbaan baranayay when the lights marka nalalka went out ay baxeen. I was studying waxbaan baranayay. Waxbarashadu waqtigay u baahan tahay way soconeen. Laakiin nalka bixidiisa iyo imaanshihiisu waa wax yar oo kooban waa. When the lights marka nalalka went out ay baxeen. She was sleeping way hurdaysay. Hurdadu waa waqtigay u baahan tahay. When the baby cried marka cunugu uu ooyay oohinta cunugu hal mar bay dhacday. Tiba hurdadii maxaa kala jaray fiiri marka. She was sleeping way hurdaysay. Hurdadii maxaa kala jaray cunugu oohintiisa. When the baby cried. We were driving gaariga ayaan kaxaynaynay when the car broke down markii gaarigu naga halaabay. Kaxaynta iyo wadista gaarigu waa soconaysay. Laakiin maxaa dhacay? Gaarigii baa halaabay. The car broke down. Gaarigii wuu halaabay. They were playing football. Cayaar bay cayaarayeen when it started to rain markii roobku bilowday. When it started to rain markii roobku bilowday. So this one waa wax kala gooyay cayaartii. He was talking wuu hadlayay on the phone telefonka ku hadlayay when I arrived markaan imid. Markaan anigu imid isaga telefon buu ku hadlayay. Telefon ku hadlayay. ID fikradu waxay tahay something was happening waxbaa dhacay. Waxbaa socday. Then kadib suddenly si lama firaana another action ficil kale ayaa interrupted soo dhex galay it wixii socday ficil kale soo dhex galay. So when maxay tahay iyada maxaa loo isticmaalaa interrupted action waa. When maxaa loo isticmaalaa interrupted action. Ficilka wax kala jaray ayaa weenta la raacinaya.
using while maxaa loo isticmaalaa iyada two actions at the same time laba ficil baa isku mar dhacaya while markii anigu saasaan yeelayay markii isagu saas u yeelayay while iyada maxaa loo isticmaalaa two actions at the same time laba ficil oo isku waqti ah both actions are ongoing labada ficil boo socdaan structure muxuu yahay past continuous plus while plus past continuous while markii loo isticmaalo markii sidaas ay wax dhacay example tusaalahan maxaa leenahay oo while markii la isticmaalayo sida ku muuqata labada dhinac maxaa ka xigsanaya past continuous iyo past continuous mararka qaar way dhacdaa in mid uu noqdo simple past uu noqdo example tusaalahan I was cooking waxaan karinayay while markii my sister was cleaning ay wax nadiifinaysa anigu waxbaan karinayay marka walaashay ay wax nadiifinaysay soo labada ficilba nadiifinta iyo karintuba hal mar bay wada socdeen laba ficil oo isku mar wada dhacaya soconayayna marka isticmaalaysid while adeegso they were studying waxbay baranayeen while markii the teacher macalinka was explaining oo wax sharxay macalinku markuu sharaxaad wada iyagu waxbay iska akhrinaysanayeen he was listening wuxuu dhageysanayay to music buu dhageysanayay while I was doing homework marka aniga aan shaqo guriga ka shaqeynayay they were walking way lugeynayeen when it was raining markii roobku da'ay roobka dhexdiisa ku socdeen ku lugeynayeen she was writing waxbay qoraysay while he was reading marka isaga uu wax akhrinayay idea fikradu waxay tahay both actions happened waxay dhaceen at the same time isku hal mar ayay wada dhaceen labada ficil using as maxaa loo isticmaalaa similar to while bay iyadu la mid tahay while bay mararka qaar la mid noqonaysaa shows waxayna tusaa two actions labada ficil bay happening together hal mar bay wada dhacayaan or amase gives waxayna siisaa a reason sababayna siisaa ficilka waxaan tan markay dhacayeen sababta ay saas u dhacayeen okay example tusaalahan as I was walking markaan lugeynayay I met waxaan la kulmay an old friend saaxiib hore ayaan la kulmay an old friend saaxiib hore old markaan duqi midka ahayd maaha old friend haddii leeyahay maxaa waaye saaxiib hore old friend ayaan la kulmay as she was cooking markay wax garinaysa the phone rang telefonkii baa soo dhacay as markii we were leaving and si dhaqaaqaynaba it started waxay bilowday to rain in roobdo as they were talking markay hadlayeen the teacher entered macalinka ayaa soo galayba as can mean waxay la mid tahay time waqtigii while goortii or amase the cause sababta because sababtii ayay la mid tahay oo as macnaheedu wuxuu noqon karaa goortii ama maxay noqon kartaa as marka sababtoo ah isla markii ay saas yeelayeenba saanaa dhacday isla markii time isla markii while isla markii or amase cause sababtoo ah saasay ahayd okay using but iyada waxaa loo isticmaalaa contrast is barbardhig contrast baa loo isticmaalaa shows waxayna tustaa contrast is barbardhig between loo sameynayo two actions la ficil examples I was calling him isaga ayaan wacayay but he was not answering ma uusan jawaabayn telefonka ma uusan qabanayn I was calling him waan wacayay but he was not answering isagu ma qabanaynin ma jawaabaynin he was not picking up telefonka ma uusan qabanaynin she was smiling way dhoola cadaynaysay but laakiin she was feeling sad laakiin muruga ayay dareemaysay dhoola cadayn ayay muujinaysay laakiin murugana hadana way ka they were working hard aad bay u shaqaynayeen but they were not earning enough lacag ku filan maysan helin I waved waan u gacan haatay but she was looking the other way dhinaca kale ayay fiirinaysay idea fikradu maxay two actions laba ficil baa meesha ku jirta but they don't match isma waafaqsana they don't match isma waafaqsana labada ficil isma waafaqsana or agree ama isma waafaqsana labada ficil oo meesha ku jirta isma waafaqsana midba qisa gooniyo ka sheekeynaya mixed examples tusaalooyin isku dhafan
real lifestyle weliba ku salaysan nolosha nolol maalmeedka qaabka nolol maalmeedka real lifestyle habka nolol maalmeedka ama nolosha dhabta these combine kuwan waxay midayaan different ideas fikrado kala duwan I was taking a shower waan qabaysanayay when someone knocked markii qof uu soo garaacay on the door albaabka I was taking a shower waan qabaysanayay when someone markii qof knocked at the door uu albaabka soo garaacay while we were watching TV markaan telefishinka daawanaynay the electricity korontadii went off way baxday as he was running markuu cararayay he fell down wuu dhacay she was studying waxbay baranaysay but her friend saaxiibadeed were making noise way qaylinayeen way buuqayeen iyadu waxbay iska baranaysa laakiin saaxiibadeed waxbay way buuqayeen we were having dinner waan cashaynaynay when the guests marka martidii arrived ay imaadeen compare the meaning macnaha isbarbardhig ku samee important waa muhiim marka when maxaan dhahnay maxaa loo isticmaalaa interruption dhexgelid while maxay muujisaa the same time isla markii but maxaa loo soo isticmaalaa contrast isbarbardhig warkaas inuu cad yaan filaya waana muhiim inaad isku daydid inaad jumladahan oo kale aad samayn kartid so qof kasta waxaan ka rabaa 5 jumladood inuu isoo sameeyo isagoo isticmaalaya erayadii aan kusoo qaadanay irregular verbski ama strong verbski dib ugu laabo laba ficil raadi mid simple past ah iyo mid past continuous aad ka dhigaysid ama labadooda past continuous mar walba waxay ku xiran tahay connectorska isku xiraha aad isticmaalaysid ma when ba ma while ba ma as ba ma but ba mid ka rabta adigu isticmaal